So yesterday we have generated it, right? It generated well, but the problem is it has not generated in a proper way. It is not generated in the location that we are targeting, or location what we are looking at. Right? I'm true, right? So can we fix that issue and make um, the files are going to get generated properly? Okay, so let's see that. Okay, so let's delete all these locators whatever it has been generated. Okay, and what are the folders that has been generated? I am deleting it. Okay, web library is going to remain same. Okay, so let me go to the DOM, this one, rules folder. I will add one more rule here. Wait, get by role export placeholder as a top priority in the folder file, anything that should be from external file. Okay, so if I want to mention strictly, okay, this is another way of putting, like mandatory, it has to follow. Okay, strictly create locators in JSON format only. Okay, you should use the file path mentioned below for the respective items. Okay, so now this is sample thing, right? Okay, so now what I'm going to do here is locators file path. So I'm going to define a locators file path here. So every time whenever it is going to create a locator, it should create in a JSON format, and that path should be given here. Okay, capabilities, folder path, it should come here. Test data path, it should be here. Okay, and here one more thing is, when you try to add a method, it should be inside a class strictly.
Okay, class should have a constructor passing page as an argument. Okay, 12, 13 and 14. Okay, so let me save this. Let me save this. Okay, now let me go back to the orange HRM here and let me relocate this form data here, copy outer HTML. Okay, so using HTML DOM rules.md, can you generate reusable method for login functionality using the below HTML DOM. Okay, let's put the HTML DOM dump there and let's see if it is going to read. See, now it is asking that it told that now I'll add the three files like locators.json, capability class, and test data. Finding the path. Yes, well, it find the path. Login.locators.json, login.json. Okay, let's see here. If you see, keep hearing here. See, the file is being changed. It is changed to .json file. Okay, let it create. We'll see. Okay, now let's see here. Yes, locators has been changed properly. No issues here, right? Now capabilities, yes. Okay, but the only thing is I'm not happy here is these locators are being read as a file rather than importing. These locators are being read as a file rather than importing. What is the issue that is getting here? Okay, so let's see what is the issue over here is. Let's see that. Okay, so now let's copy this file. Let's copy this file. Copy the path. Okay, in this file, rather than reading a JSON file, can you import it directly? Okay, and also I'm seeing multiple compile errors. Okay, please fix them. Please fix them. Okay, press hit enter. ప్రతాప్ జనరల్‌గా ఈ ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు హీలర్ యూజ్ చేస్తాం కదా! మరి కింద మీరు ఏజెంటే సెలెక్ట్ చేసున్నారు కింద. I didn't understand. జనరల్‌గా మనం ఎర్రర్స్ ఏదన్నా ఫిక్స్ చేసేదానికి కింద మనకి హీలర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం కదా!
ఇది మనం ఈ టెస్ట్ కేసు మనం ఈ ఏజెంట్ ప్లేరైట్ ఏజెంట్స్ యూస్ చేయాలి, మనం నార్మల్ కోఆపరేట్ యూస్ చేసాం. ఓకే ఓకే ఓకే. ఓకే యా. So if you go to this test data, yes, test data is being created. Login locator.json is created. Next step you want to is entity.json has. Okay. Now whatever that we asked here, right? You have to import data like this. It imported, and see here. Let's understand this login functionality now. But again, I am seeing here is it has the hard coded the method, man. Did you observe here? Like it is not using any our web library utilities. It is not utilizing our web library utilities. I want to tweak the prompt still little more. Okay, let's fix that now. You got the problem statement here, right? Clear, everyone? Now it has been hard coded everything, like without using any web utilities. That clear, everyone? So now we need to ask our bot to utilize this web library for click actions. Why we have written the exact library here, right? That is not happening, right? Everyone on the floor? Yes or no? ప్రతాప్ ఒకసారి మళ్ళీ చూపించరా? ఇక్కడ మనం ఈ ఫైల్ జనరేట్ చేసాం లాగిన్ క్యాపబిలిటీ అని, ఒక లాగిన్ అవును. ఫంక్షనాలిటీ కోసం. ఇది యాహ్! యాహ్! రాసింది నీకు తప్పని చెప్పట్లేదు, కానీ ఇక్కడ మనం ఇంత ఎగ్జాస్ట్ వెబ్ లైబ్రరీ డెవలప్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా, ఎంటర్ చేయి, డేటా ఎంటర్ చేయి, డేటా ఎలిమెంట్ క్లిక్ చేయి అని. కానీ అది యాహ్! ఎక్కడ వాడట్లేదు ఇక్కడ. అది ఓకే. ఓకే. అది కంప్లీట్ మిస్ చేసింది. అంటే మనం ఇచ్చిన ఈ హెచ్టిఎంఎల్ రూల్స్లో ఏదో మిస్ చేసాం మనం. ఓకే. ఓకే, దాన్ని ఫిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు అది ఎలా ఫిక్స్ చేయాలో దాన్ని అడుగుదాం. ఓకే, సో నౌ to remind you further, right, what should I need to do? Can you update the, what is this file? Can you update the on your phone so that you won't make this mistake again and again. See, నేను ఆ రూల్స్ కూడా రాయట్లేదు, దాంతో రాపిస్తున్నాను. ఇప్పుడు చూద్దాం వర్క్ అవుతా లేదా అని. సి భాస్కర్, నేను అన్ని ఒకేసారి పెట్టేయచ్చు, బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓవర్ దేర్, ఐ నో వాట్ టు డూ. బట్ మీకు ఇది యాహ్! చూపిస్తే చేస్తేనే మీకు గుర్తుంటుంది, అందుకని. యాహ్! తద్దా. అది చూడు, హెచ్టిఎంఎల్ రూల్స్ దగ్గర రాసేసుకుంది, చూసారా? ఇన్షూర్. ఓకే, అడిషనల్ ఫార్మాట్ అని చెప్పి రాసేసింది. ఓకే. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో అండ్ ఆస్క్ హర్ టు ఫిక్స్ దిస్ వన్. ఓకే, లెట్ మీ కాపీ దిస్. Again, I see an issue here.
we have very good web library available, but we are not using in the login capability class. Can you check and fix it by extending it? సో దీన్ని ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ లైన్ 1 to 400, 400 to 486, దీన్ని చంకింగ్ అంటాం మనం. సో ఒకేసారి మొత్తం రీడ్ చేయదు, బ్రేక్ చేసుకుంటుంది. నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ కౌంట్ చేసుకుని అదే బ్రేక్ చేసుకొని అది రీడ్ చేసుకుంటుంది. సో దాన్ని రికర్సివ్ స్కిమాటిక్ రీడింగ్ అంటాం దాన్ని. ఓకే, ఐ అప్డేట్. సి అది చూసింది తప్పని తెలుసుకుంది, అది కూడా ఐ అప్డేట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు. ఓకే, లెట్స్ సి వాట్ ఇస్ ద అప్డేట్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ. సి లాగిన్ క్యాపబిలిటీ అనేది ఒక క్లాసు, ఆ క్లాస్ని ఇంకో క్లాస్తో ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది. వెబ్ యూఐ లైక్ వెబ్ లైబ్రరీతో ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. మ్యాప్ లొకేటర్ JSON to WebUI descriptor and replace direct page cells with WebUI helper method. Let's see what is the modification that is going to do here. I didn't like the format it has been used here. No, make it very simple, right? Extend the login capability with web library. Okay, for if there is a click action, call respective method by passing respective locator. Similarly do for all the web elements. Let's see this. భాస్కర్, మీరు ఒకసారి చేస్తేనే గుర్తుంటాయి, అది గుర్తుంటేవి. ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ ట్రై టు కంప్లీట్ దిస్. ఎందుకంటే నేను మారుస్తా వెళ్తా ఉన్నాను ఎవ్రీడే. నిన్న చెప్పింది నువ్వు చెప్పట్లేదు నేను. Again it is doing the same mistake. Okay, let me do this. It extended the web library, yes. Constructor, I'll ask this. It has written one extra logic of method here. I'll ask this. Why have you included
this code snippet which is already being handled in web actions. This is not required actually. One second. In this file, we already have this. Why it is writing again? In any method, user will send only the web element. So this get locator should work. Let's see. It got confused somewhere. Normally, I'm expecting this should not come here. Rest of the things should remain same. Let's see. It is deleting it now. Yes, it deleted. See, ప్రతాప్ ఇప్పుడు అక్కడ రెడ్ కలర్ అట్లా హైలైట్ అవుతుంది కదా కలర్స్. బై డిఫాల్ట్ హైలైట్ అయితే లేకపోతే మనం ఏమైనా లైక్ అది నాకు ఏమైనా ఆఫీస్లో రావట్లేదు భాస్కర్, ఇక్కడ ఇంట్లో మాత్రం వస్తుంది. మీ దాంట్లో ట్రై చేసి చూడండి. అందుకే ఒకసారి మీరు ట్రై చేసి చూడండి. రాలేదు ప్రతాప్, అందుకే అడుగుతున్నా నేను. మొన్న నాకు తెలియదు ఎందుకు వస్తుందో నా సైడ్లో మరి. అది ఏదైనా గిట్ది మనం ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటాం ఎప్పుడో ఒక చోట. అందుకే చూసినట్టు ఎన్ని గిట్ ఎన్ని వస్తున్నాయి ఇక్కడ. నాకు వస్తున్నాయి భాస్కర్, ఆల్ కలర్స్ కరెక్ట్ గా. అయితే ఆ రోజు ఆయన దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటాము, ఇది వర్కౌట్ చేస్తూ గుర్తులేదు. సారీ, రియలీ ఐ డోంట్ నో. ఓకే ఓకే, సో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏదో చాలా మాడిఫికేషన్ చేసాం కదా, అక్కడ ఇక్కడ మాడిఫికేషన్ చేసాం, మనకు కావాల్సినట్టు మనకు వచ్చేసింది. ఇక చూడండి, లాగిన్ ఫంక్షన్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసింది, వెబ్ యాక్షన్స్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంది. లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్ విండో. ఓకే, ఇవన్నీ వదిలేసేయండి. ఇక చూడండి, ఇప్పుడు ఈ లాగిన్ మెథడ్కి మనం డేటా పంపించాలి. యూజర్ నేమ్కి డేటా ఎంటర్ చేస్తుంది. చూడండి, ఇక్కడ పాస్వర్డ్కి డేటా ఎంటర్ చేస్తుంది. లాగిన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తుంది. అదే కదా కావాల్సింది మనకి. వెరీ సింపుల్ ఉంది చూడండి. ఇక్కడ ఇది లాగిన్ క్యాపబిలిటీ అనేది ఒక క్లాసు, అది వెబ్ యూఐని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంది. ఓకే ఓకే, నేను పేజ్ అనే పారామీటర్ ఈ కన్స్ట్రక్టర్ పాస్ చేస్తున్నాను, అంతే. నాకు కావాల్సింది ఇదే. సో దీన్ని ఇప్పుడు ఏమడగాలంటే, వై డిడ్ యూ కన్ఫ్యూజ్ అండ్ వై డిడ్ యూ రిటర్న్ ఎక్స్ట్రా కోడ్ అడుగుదాం, దాన్ని అడుగుదాం. అది ఇప్పుడు కథ చెప్తుంది. ఏదో సంథింగ్ హ్యాపెండ్, నాకు ఏదో చూసాను నేను. ఈవెన్ ఇట్ లాస్ట్ అపాలజీ ఆల్సో ఇఫ్ యూ రీడ్ ప్రాపర్లీ సమ్వేర్. Sorry about the confusion, my fault. See here, quick summary of what I did was, I initially changed ఇది మార్చేసి చేశాను, సంథింగ్ నువ్వు చెప్పింది మళ్ళీ చూసుకున్నాను, నేను మార్చేశాను. ఇఫ్ యూ ప్రిఫర్ ఐ కెన్ రివర్ట్ an intermediate edit and keep the quality minimal. ఓకే,
సో మళ్ళీ అడగండి, హౌ కెన్ ఐ రిమైండ్ యూ నెక్స్ట్ టైం సో దట్ యూ వోంట్ మేక్ ద సేమ్ మిస్టేక్ అగైన్. చూడండి, అదే హెచ్టిఎంఎల్ డామ్లో అప్డేట్ చేసేస్తారంటుంది వెళ్ళి. కుడ్ యూ ప్లీజ్ అప్డేట్ HTML DOM rules.md file in such cases, or let's ask. See here, it is updating the rules.html MD file. Okay, so a exhaustive library has been created for us with a proper HTML DOM structure. Now I guarantee that if you use this file in any one of your project, your results are going to be accurate. Yep. Is this clear now? సో ఇంక నువ్వు రాయాల్సింది ఏముంది భాస్కర్, ఇక్కడ నేను ఈ ఫైల్ కూడా బేసిక్ ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను, దానికి ఎలా కావాలో దాంతో రాయించుకున్నాను ఈ ఫైల్ అంతా నేను, రూల్స్ కూడా. అవునా కదా? ఓకే, ఇంక నుంచి ఏం చేయలేను, జస్ట్ HTML డామ్ కాపీ చేసుకుని రావాలి, ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి, నాకు ఏం కావాలి అడగాలి, అది రాసి ఇచ్చేస్తుంది. నౌ టెల్ మీ, పర్ డే ఇఫ్ ఎ రిసోర్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు డూ 5 కేసెస్ విత్ దిస్ అప్రోచ్, నీకు ఫంక్షనాలిటీ మొత్తం తెలిసింది. విత్ దిస్ అప్రోచ్ కాంట్ యూ రైట్ అట్లీస్ట్ 15 cases to 30 cases ఈజీలీ. టెస్ట్ డిజైన్ టైం తగ్గిపోతుందని చెప్తున్నాను నేను, యాక్యురసీ పెరుగుతుంది, కానీ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం యూ హ్యావ్ టు థింక్ త్రూ. ఫంక్షనాలిటీ అప్లికేషన్ లేదా ఫంక్షనాలిటీ చేంజెస్ వస్తే ఆబ్వియస్లీ ఫెయిల్ అవుతుంది ఇది. రైట్? అప్లికేషన్ ఫంక్షనాలిటీ చేంజెస్ వచ్చినప్పుడు నార్మల్ స్క్రిప్ట్ అయినా ఫెయిల్ అవుతుంది కదా, ఎలా చేంజెస్ చేయాలి. రెండోది, నీకు అప్లికేషన్ నాలెడ్జ్ తెలియకుండా ఆటోమేషన్ చేయమంటే మూర్ఖత్వం అది. వాడికి కనీసం అప్లికేషన్ ఫ్లో తెలియాలి. సో ఇప్పుడు మా కంపెనీస్ మేము ఏం చేస్తామంటే, మేము ఫుల్ టైమర్స్ని ఎప్పుడు హైర్ చేసుకోను. ఒక అడాట్ టాస్క్ వచ్చింది, ఒక 2000 కేసెస్ ఉన్న ప్రతి 2 నెలల్లో కంప్లీట్ చేయాలంటాడు, నేనేం చేస్తాను, బయట నుంచి వెంటనే తెచ్చుకుంటా. నేను ఫస్ట్ 3 weeks 2 weeks అని కూర్చోబెట్టి అప్లికేషన్ నేర్పిస్తాను. సో తర్వాత ఏం చేసామంటే, అరే అట్లా కాదురా, ఈ 2 weeks అప్లికేషన్ నేర్చుకుంటే టైం పాస్ చేస్తున్నా, అట్లా ఉండకూడదు కదా. ఫస్ట్ 20 కేసెస్ తీస్తాను బయటికి, 5 members తెచ్చుకున్నాను అనుకోండి, ఒక్కొక్కరికి 20 కేసెస్ ఇస్తాను. ఆ కేసెస్ ఎవరైతే రాశాడో వాడు కూర్చోబెట్టి ఆ 20 కేసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేపిస్తా వాళ్ళకి. సో వాడికి ఫ్లో అర్థమైంది ఇప్పుడు. ఓకే, అప్లికేషన్ తెలుసుకోకపోయినా ఓకే, ఇక్కడ ఈ ఆపరేషన్ చేయాలి, ఈ స్క్రీన్లో ఈ ఆపరేషన్ చేయాలి, ఇక్కడ డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలి, ఇక్కడ ఎక్స్పైజెడ్ చేయాలి అని చెప్పి ఒక అవగాహన అయితే వచ్చింది వాడికి. వీడేం చేయాలి, ఇప్పుడు నేను స్ట్రాంగ్ HTML డామ్ రూల్స్ పెట్టినాం కాబట్టి జస్ట్ HTML డామ్ చేస్తాడు, ఆడ పేస్ట్ చేస్తాడు. దీన్ని ఈ ప్రాంప్ట్ ఇంకొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్ళచ్చు, ఆటోమేటిక్ టెస్ట్ కేసు కూడా యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో నాకు ఇప్పుడు ఏమైంది, టెస్ట్ కేసెస్ కౌంట్ అనేది పెరిగిపోయింది, ఇమీడియట్గా ముందుకెళ్ళింది. కానీ టైం ఎక్కడ తింటుందంటే, ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా నేను టెస్ట్ డిజైన్ చేపిస్తాను, సెకండ్ హాఫ్ అంతా ఎగ్జిక్యూషన్ చేపిస్తాను వాళ్ళతో. సో నాకు విత్ ఇన్ 8.5 hours ఎఫెక్టివ్గా ప్రొడక్టివిటీగా మెయింటైన్ చేయగలిగితే ఐఎమ్ గెటింగ్ మై అవుట్పుట్ ఈజీలీ. రైట్? నా టాస్క్ అయిపోయింది, ఆ వెంటనే పీకాసిన ప్రాజెక్ట్లో నుంచి.
So that is how the AI is ruling in the market now. Okay. ప్రతాప్ ఇది మనకి ఈ రెస్పెక్టివ్ ప్రోడక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా ప్రతాప్. అప్పుడు మీరు ఒక స్ట్రక్చర్ ఏఐకి కోపైలట్‌కి ఇచ్చి దాన్ని క్రియేట్ చేయమన్నారు కదా! ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్. అవును, అవును. జనరల్‌గా అయితే మనకి ఇవన్నీ ఏం రావు కదా ప్రతాప్. ఈ ఎస్ఆర్‌సి ఏం రావు. మనం ఏం ఇచ్చాం, రావు. నీకు అదే చెప్పింది, నీకు ఎలా అయితే హ్మ్. కావాలో అలా చేసిస్తుంది అది. ఇది ఫైన్ ప్రతాప్. నేనేమంటున్నా అంటే రియల్ టైమ్‌లో మనకి ఈ ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్‌గా అసలుకు బ్రో ఆహ్, ఇప్పుడు నా దాంట్లో ఏదైతే ఉందో అదే చెప్పాను బ్రో నేను. ఓహ్! ఓకే. కానీ మనం జనరల్‌గా ఇప్పుడు ఏదైనా ప్లే రైట్ ఇన్‌స్టాల్ చేసినప్పుడు మనకిచ్చేది జస్ట్ వెరీ ప్లెయిన్‌ది ఇస్తుందంతే. ప్లేన్స్ దాంట్లో ఏమివ్వదు. ఓకే. ఏమివ్వదు. అదే ఇది ఓకే. కన్‌ఫ్యూజ్ అయ్యాను ప్రతాప్. అదే ఇది ఒకసారి ఈ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? మనకి అడిషనల్‌గా అడిషనల్‌గా అంటే అర్థమైంది. ఇప్పుడు అడిషనల్‌గా ఇవన్నీ అన్నీ మనం అడిషనల్‌గా యాడ్ చేసుకునేయి యాడ్ కదా ప్రతాప్ చేసుకుంటూ ఇవి. ముందుకెళ్ళాం అంతే. ఆ! ప్రతాప్ గో అహెడ్. Okay, so I'll give you this HTML rules.md file. Okay, I request you guys to do this action immediately. Pratap, once when we have written this login functionality HTML DOM లో ఒకటి రాసుకున్నాము, నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు కేపబిలిటీస్ మార్చుకున్నప్పుడు అగైన్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ అనదర్ HTML DOM ఆర్ అంతే కదా, నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళి హెచ్టిఎం డౌన్ కావాలి కదా, ఆ పేజ్ హెచ్టిఎం మన దగ్గర ఎక్కడ ఉంది? సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ అనదర్ యా, HTML యా. DOM which అది connects నేను రేపు after this. చూపిస్తాను. అది రేపు పొద్దున్న చూపిస్తాను మీకు, ఇంకో పేజ్ ఎట్లా రాయాలో. నాకు ఈ రోజు కల్లా మీరు ఇది ప్రాక్టీస్ చేసుకుని వచ్చేస్తారా? Yeah, అంటే బ్యాక్లా పెరిగిపోతుంది, ఎక్కువ అయిపోతుంది అంది, ఇంకేం లేదు. yeah, I completed it yesterday, but today again it's changed. I have to do this one also. ఈ రూల్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ నేను ఇస్తాను, Yeah, నేను అప్లోడ్ చేస్తాను ఇక్కడ. ఇది అప్లోడ్ చేయండి. So let me stop this recording.